ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। तेरी ओर किसकी ओर लिए जाए? Definitely towards mathematics. So anything related mathematics, let's mathemagic. So students, today in this video we will discuss about matrices. সবার আগে matrices এর ব্যাপারে কবে জানতে পারি কেউ বলতে পারবে? একদম ছোটোবেলায়, যখন হয়তো আমরা অঙ্ক করতেও শিখিনি। মনে হয় ছোটোবেলায় আমরা কাটাকুটি খেলতাম, আর ওই কাটাকুটি খেলার খোপের মধ্যে কতগুলো ঘর থাকতো? 9খানা। আর ওখানেই আমরা প্রথম কিন্তু ধারণা পাই রো এবং কলামে। হরাইজন্টাল যেগুলো, আমরা যখন সোজা হয়ে হাত দুটো দুদিকে ছড়িয়ে দাঁড়াই, এটাকে বলে হরাইজন, লাইন অফ হরাইজন। হরাইজন্টালগুলোকে আমরা কী বলি? রো। আর ভার্টিক্যাল যেভাবে আমরা দাঁড়িয়ে থাকি, দ্যাটস কল দ্য কলামস। সো ওয়েন উই প্লেড দ্যাট কাটাকুটি, উই অ্যাকচুয়ালি লার্ন অ্যাবাউট ম্যাট্রিসেস উইদাউট নোয়িং অ্যাকচুয়াল হোয়াট ইজ দ্য নলেজ অফ ম্যাট্রিসেস। আমরা কাটাকুটি খেলায় একটা ম্যাট্রিক্স ইউজ করতাম অ্যাকচুয়ালি, যেখানে আমরা সেই 9টা ঘরকে জিরো অ্যান্ড ক্রস দিয়ে ফিল করতাম। খেলার ব্যাপারে আমি যাচ্ছি না, বাট সেখানে টোটাল 9টা ঘর থাকতো। ম্যাট্রিসেসে আমরা এক্স্যাক্টলি সেটাই দেখব। কাটাকুটি খেলায় টোটাল যে 9টা ঘর থাকতো, এই 9টা ঘরের একটা ক্যালকুলেশন রয়েছে। এখানে যদি আমরা গুনি এখানে কতগুলো রো রয়েছে, তাহলে দেখতে পাবে 3টে, এবং কলমের সংখ্যাও সেই 3টে। যখন 3টে রো এবং 3টে কলাম থাকে, সেই নাম্বার অফ রোজ আর নাম্বার অফ কলামস যদি আমরা প্রোডাক্ট করি, তাহলে আমরা টোটাল নাম্বার অফ ঘর পেয়ে যাব। লাইক ইন দ্যাট কাটাকুটি খেলা উই হ্যাভ গট 9 প্লেসেস টু ফিল আপ। এবারে ম্যাট্রিসেসের বিভিন্ন টাইপের সামস হয়, সেরকম অনেকগুলো সামস আমরা এই ভিডিও দেখতে পাবো। তোমার পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকো, আশা করি ম্যাট্রিসেসের ব্যাপারে সম্পূর্ণ ধারণাটা আমি তুলে ধরতে পারবো। তো যেটা আমি বলছিলাম যে ম্যাট্রিসেসের দুটো কম্পোনেন্ট, একটা হচ্ছে রো, রো হচ্ছে হরাইজন্টালগুলো। তো যদি আমি একটা ম্যাট্রিক্স এখানে লিখি, যেটা হচ্ছে XY A B। আচ্ছা, এখানে তোমরা একটা জিনিস দেখে নাও যে ম্যাট্রিসেস কিন্তু আমরা থার্ড ব্র্যাকেট যেটা বলে থাকি, বক্স ব্র্যাকেট, ওটা দিয়ে কভার করতে পারি, অর দ্য সেম ম্যাট্রিসেস ক্যান বি কভার্ড উইদিন আ ফার্স্ট ব্র্যাকেট অ্যাজ ওয়েল। ওকে, তো এই দুভাবেই ম্যাট্রিক্সকে রিপ্রেজেন্ট করা যেতে পারে, মিনিং ইজ এক্স্যাক্টলি সেম। তো যেটা নিয়ে একটু আগে আমরা বলছিলাম যে ম্যাট্রিক্সের দুটো কম্পোনেন্ট রো অ্যান্ড কলাম। তো এক্স অ্যান্ড ওয়াই ইজ ইন দ্য ফার্স্ট রো। সি এক্স ওয়াই প্লেসমেন্টটা হরাইজন্টালি রয়েছে, সো এক্স ওয়াই ইজ ইন দ্য ফার্স্ট রো অ্যান্ড এ বি ইজ ইন দ্য সেকেন্ড রো। ওকে, অ্যান্ড যদি আমরা কলাম ওয়াইজ জিনিসটাকে দেখি, তাহলে আমরা এরমভাবে দেখবো এক্স এ ইন দ্য ফার্স্ট কলাম অ্যান্ড ওয়াই বি ইজ ইন দ্য সেকেন্ড কলাম। সো এখানে দুটো রো আর দুটো কলাম আছে। আমরা এই ফর্ম্যাটে লিখি। ফর্ম্যাটটা হচ্ছে এম ক্রস এন, যেখানে এম রিপ্রেজেন্টস দ্য নাম্বার অফ রোজ and whereas n represents the number of columns. Okay, so anyway, so this is the pattern how we write a matrices, either by this or by this. Okay, anyway, so let's start with few types of matrices. Like কখনো কখনো আমরা ম্যাট্রিক্সে দেখতে পাই শুধুমাত্র একটি রো বা একটি কলাম রয়েছে, তখন ওই ম্যাট্রিক্সের নাম অ্যাকর্ডিংলি আমরা করে থাকি। যেরকম, তো আমরা যেরকম ম্যাট্রিক্সে দেখলাম যে ম্যাট্রিক্সে কিছু রো এবং কিছু কলাম থাকে, তো এমন হতে পারে যে একটা ম্যাট্রিক্স, সেটার মধ্যে শুধুমাত্র একটা রোই রয়েছে। যদি ধরুন আজকে এবি, তো এখানে দেখা যাচ্ছে এখানে বেসিক্যালি একটা রো তো আর নেই। রো থাকলে আমাকে কী করতে হবে? রো আমরা কীভাবে বুঝি? আমরা রো গুনি কীভাবে? টপ টু বটম। এটা হচ্ছে ফার্স্ট রো। আচ্ছা, দিস ওয়ান ইজ দ্য সেকেন্ড রো, রাইট? সো এখানে তো একটাই রো আছে, সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট রো। তো এখানে যেহেতু একটাই রো আছে, সো দ্যাটস ওয়াই ইট ক্যান বি কল্ড অ্যাজ আ রো ম্যাট্রিক্স। ওকে, একইভাবে যদি দেখা যায় একটা ম্যাট্রিক্সে একটা কলাম, মানে 1 2, আমি এটা একটা ম্যাট্রিক্স লিখলাম, মানে রো দুটো। জাস্ট লুক অ্যাট দিস ম্যাট্রিক্স ভেরি কেয়ারফুলি। এখানে একটা দুটো, মানে এটা ফার্স্ট রো অ্যান্ড দিস ওয়ান ইজ দ্য সেকেন্ড রো। বাট কলাম হিসেবে যদি দেখি, তাহলে কিন্তু অনলি 1 কলাম, সো ইট ক্যান বি কল্ড অ্যাজ আ কলাম ম্যাট্রিক্স। আচ্ছা, এখানে একটু বলে দেওয়া ভালো যে ম্যাট্রিক্স আমি লিখছি, হ্যাঁ ম্যাট্রিক্স লিখছি ওয়েন ইট ইজ সিঙ্গুলার। ওকে, অ্যান্ড ওয়েন ইট ইজ প্লুরাল উই কল ইট ম্যাট্রিসেস, অ্যাজ আমি হেডিংয়ে লিখেছি, রাইট? আচ্ছা, নেক্সট ওয়ান উই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স। স্কোয়ার কথার অর্থ আমরা ছোটো থেকে পড়ে আসছি। স্কোয়ার ইজ আ শেপ ওয়ার অল দ্য লেন্থস আর হ্যাভিং ইকুয়াল
length, like the length and the breadth are equal, L is equals to B, then we call it a square. Same for matrix, when the row, number of row and number of column will be same, number of row and number of column same হয়ে গেলে সেটাকে কি বলবো আমরা, স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স। ওকে, আশা করি ক্লিয়ার হয়ে গেছে। তো যে কোনো ম্যাট্রিক্স জাস্ট চেক করতে হবে, নাম্বার অফ রো আর নাম্বার অফ কলাম যদি সেম থাকে তাহলে সেটাকে আমরা স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স বলবো। নেক্সট চলে যাবো জিরো ম্যাট্রিক্স বা নাল ম্যাট্রিক্সে। জিরো ম্যাট্রিক্স বা নাল ম্যাট্রিক্স বলতে একটা ম্যাট্রিক্স যেটা শুধুমাত্র জিরো দিয়ে ফিল্ড আপ, মানে সেটা ম্যাট্রিক্স যত অর্ডারই হোক, মানে ধরে নিই এরকম আমি একটা লিখলাম, সো এটার অর্ডার হচ্ছে ট্রু ক্রস ট্রু, সো ইটস আ জিরো ম্যাট্রিক্স, জিরো ম্যাট্রিক্স। ওকে, আর যদি এমন হয় যে একটা কলাম ম্যাট্রিক্স সেটারও পুরোটাই আমার জিরো, সেট ইস আ কলাম ম্যাট্রিক্স বাট ইটস আ জিরো ম্যাট্রিক্স। ওকে, এনিওয়ে, সো আশা করি বোঝা যাচ্ছে। আর নেক্সট অ্যান্ড ভেরি ইম্পর্টেন্ট পোর্শন অফ আ ম্যাট্রিক্স, দ্যাট ইজ উই কল ইট আইডেন্টিটি। আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স, আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স তখনই বলবো যখন একটা ম্যাট্রিক্সের মেন ডায়াগোনাল, মানে একটা ম্যাট্রিক্স অবভিয়াসলি আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স তখনই হবে যখন একটা ম্যাট্রিক্স কিন্তু স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স হবে। স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স ছাড়া আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স পসিবল না, মানে হয় 2x2 বা 3x3, মানে স্কোয়ার হতে হবে, নাম্বার অফ রোজ আর নাম্বার অফ কলাম শুড বি সেম। তো সেটা কখন আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স হবে, যখন তার মানে ডায়াগোনাল এলিমেন্ট, মানে এই ডায়াগোনাল, এটাকে আমরা ম্যাট্রিক্সের মেন ডায়াগোনাল বলে থাকি। এমনিতে হিসাব মতো দেখলে স্কোয়ারে কিন্তু দুটো ডায়াগোনাল, মানে দিস অ্যান্ড দিস, বাট উই উইল কনসিডার দিস ওয়ান। ওকে, সো এই অ্যালং যতগুলো এলিমেন্ট থাকবে সবগুলো যদি 1 হয় দেন উই কল এটা আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স, মানে 1 0 0 1, যেহেতু এটা 2x2 তাহলে এইরকম, আর যদি 3x3 হয় তাহলে 1 0 0 0 1 0 0 0 1। আশা করি বুঝতে পারছে সবাই। তো এটা হচ্ছে ম্যাট্রিক্সের কয়েকটা টাইপ। এবার ম্যাট্রিক্সের মধ্যে অ্যাডিশন, সাবট্রাকশন, মাল্টিপ্লিকেশন করা যায়, ঠিক আছে? সেটা কিভাবে করে? অ্যাডিশন অ্যান্ড সাবট্রাকশন ইজ ভেরি সিম্পল। অ্যাডিশন তখনই হবে যখন দুটো ম্যাট্রিক্সের অর্ডার এক্স্যাক্টলি সেম হবে। যেরকম আমি বলছি, এখানে যদি ধরা যায় যে এ বি সি ডি ইটস আ ম্যাট্রিক্স, ওকে, অ্যান্ড আমি এখানে অ্যাড করতে চাইছি এই ম্যাট্রিক্সটা, সো উইচ ইজ ইম্পসিবল। ওকে, ইট ইজ নট পসিবল। ওয়াই? বিকজ দেয়ার অর্ডারস আর নট সেম। অর্ডারটা সেম নয়। কেন? আমরা যদি অর্ডার লিখি বুঝবো, এখানে কটা রো আছে? দুটো রো। কটা কলাম আছে? দুটো কলাম। তাহলে এর অর্ডার কত? 2x2। এর অর্ডার কত? দুটো রো আছে, বাট একটাই কলাম কিন্তু একটাই আছে, বাট রো কিন্তু দুটো আছে। ওকে, সো এটার কী হবে? 2x1। তাহলে যেহেতু এই দুটো এক্স্যাক্টলি মিলছে না, তাহলে এটা কিন্তু পসিবল হবে না। আচ্ছা, আবারও বলি, অ্যাডিশনের ক্ষেত্রে এমন নয় যে দুটো ম্যাট্রিক্সই স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স হতে হবে, জাস্ট দুটো ম্যাট্রিক্সের অর্ডারটা যেন সেম থাকে। মানে দুটো যদি 2x1 হতো তাহলে কিন্তু হয়ে যেত। মানে যেমন যদি বলি আমি এ বি আর এক্স ওয়াই এরকম দুটো ম্যাট্রিক্স আছে, অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু অ্যাড দেম, প্লাস করতে চাই আমরা, তাহলে আমরা আনসারটা কী পাবো? আমরা পজিশানগুলোকে অ্যাড করবো, মানে এ অ্যান্ড এক্স সেম পজিশানে আছে, তাই না? তাহলে আমরা উপরেরটায় কী লিখবো? এ প্লাস এক্স। আর বি আর ওয়াই সেম পজিশানে আছে, তাহলে তলায় কী লিখবো? বি প্লাস ওয়াই। সো ইট উইল বিকাম আনাদার ম্যাট্রিক্স। অ্যান্ড রিমেম্বার দ্যাট ওয়েন এভার উই আর অ্যাডিং টু ম্যাট্রিসেস, দেন দ্য রেজাল্ট্যান্ট ম্যাট্রিক্স উইল বি অফ দ্য সেম অর্ডার, মানে এরও অর্ডার কত হবে? 2x1, রাইট? সাবট্রাকশনও সেম, আমি আর কিছু বলছি না, মানে আমি এখানে একই জিনিস দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। যদি এখানে মাইনাস থাকতো দেন উই ডু ইট মাইনাস অ্যান্ড মাইনাস ইয়ার, রাইট? মানে তখন হতো কি? এ মাইনাস এক্স, আর নিচে হতো বি মাইনাস ওয়াই, ঠিক আছে? তো সেক্ষেত্রে রুল একদম সেম, যে ওয়েন এভার উই আর সাবট্রাক্টিং ওয়ান ম্যাট্রিক্স ফ্রম আনাদার ম্যাট্রিক্স, বোথ অফ দ্য ম্যাট্রিক্স শুড বি অফ সেম অর্ডার, অ্যান্ড দ্য রেজাল্ট্যান্ট ম্যাট্রিক্স অলসো উইল বি অফ দ্য সেম অর্ডার, ঠিক আছে? আচ্ছা, এই অ্যাডিশন অ্যান্ড সাবট্রাকশন দিস আর ভেরি সিম্পল। এবার মাল্টিপ্লিকেশানে যাব। এবার মাল্টিপ্লিকেশানের ক্ষেত্রে কিন্তু আমি দুটো টাইপ বলবো। এক হচ্ছে নিউমেরিক্যাল মাল্টিপ্লিকেশান, মানে কি? নিউমেরিক্যাল মাল্টিপ্লিকেশানের ক্ষেত্রে আমরা ম্যাট্রিক্সের বাইরে কোনো একটা নাম্বার লিখছি, মানে 2, আর ম্যাট্রিক্সের ভেতরে কিছু জিনিসপত্র রয়েছে। It's a 2x2 matrix and there is a 2 in front of it. So এই 2 আছে এবং কোনো সাইন নেই, অর্থাৎ এটা 2x, মানে 2টা প্রোডাক্ট করতে বলছে। এই প্রোডাক্টটা খুবই সহজ। এই প্রোডাক্টটা আমরা এরকম ধরনের প্রোডাক্টে কী করে থাকি? বাইরে যে নাম্বারটা রয়েছে সেটা দিয়ে ভেতরে যতগুলো এলিমেন্টস রয়েছে সবাইকে প্রোডাক্ট করে দিই। The number which is outside, it would be product with all the elements individually inside the matrices, and we'll get this one. And this is the answer. Suppose we are giving something like this. We are trying to divide by some number. So we can do it. I'm changing the matrix A, D, X, Y. Suppose I'm changed it. So it will look like this, as half is in the product. So A by 2, D by 2, X by 2, and Y by 2. So this is the matrix. And you'll find out that the order of the matrix will not change. If it is 2x2, the answer will be also in 2x2. Okay. Anyway, so this product is very simple. But when two matrices are in product, then the things becomes a bit difficult. How is it?
let's find out. Acha, first of all, we need to check whether two matrices can be multiplied. How we can check it? So suppose I'm just writing two matrices here and I'm trying to understand that whether the matrix multiplication is possible. If it is possible, then only we can go further. So first of all, we need to write down the orders of the matrices. And what we need to check, the number of columns of the first matrix and the number of row in the second matrix. Are they equal? What you can find out here, it is not equal. So the product or the multiplication is not possible. So it is not possible. So now suppose if I am taking some matrix where the number of rows and the number of columns are same, then it is possible. Like here, you find out that this is having 2 row, so 2 into 1, 2 row 1 column, and it is 2 column 1 row, so 1 into 2. So here we can find out these two numbers are equal, so this product is possible. Now when the matrix multiplication is possible, how we product the matrices? We actually product like this way, row into column. What is it and how we do it? Let's do with one matrix. Suppose I'm taking a matrix like 1, 2, 3, 4. Another matrix I'm taking, suppose A, B, C, D. Now see, I have given two different notation for two matrices, which I have already told that both are exactly same. So now let's start the product. So when we'll start the product, as I've told, you just remember this word, this phrase, row and column. So how we are doing the product? See, row, column. So first row, first column will product. So 1 will be multiplied with A and 2 will be multiplied with C. So 1 into A plus 2 into C. Okay. And then again row column. So when we are shifting to this side, so we are taking the same row because we are in the first row only, but as we are shifting, so we are proceeding to the second column, so we'll be proceeding here also to the second column. Like here, 1 will be multiplied with B and 2 will be multiplied with D. So 1 into B plus 2 into D. Now see, we have to come to this portion now, right? So when you are coming to this portion, we are actually moving towards the second row, right? Second row, right? And we are on the first column, so we'll multiply accordingly. Second row and the first column. So 3 into A and 4 into C. So 3A plus 4C, right? And then see, here we'll fill up. So this is in the second row and second column, right? So here we'll come to the second row and the second column. So 3 into B, you check it out, 3 into B here. Let's take some different color, 3 into B here and 4 into D here. So 3B plus 4D, right? So students, here you need to remember just one thing, that from the first matrix we follow the row. From the first matrix we always following the row, and in the second matrix we are following the column, right? So when we are filling this position C is in the first row and the first column position, right? See, look at this, it is in the first row and C it is in the first column and it is the second column. So when we are filling out this part, see this part, when we are filling out, we'll see first row and first column. Okay, 1 1 we'll see. So here the first row and from the second matrix first column will product. So what is the rule? Basically, if we just try to write here, that when we are multiplying, the things will be according to row, column, and row will be taken from the first matrix, column should be chosen from the second matrix. Okay, and just see where you are putting that value, accordingly you just choose. Like here, if I talk about this is in the first row but second column, right students? So here first row will be chosen from the first matrix and column part should be chosen from the second matrix. So first row from the first matrix, that is 1 2, and second column from the second matrix, so it is BD. All of you please follow the board properly. So when we are producing this two, we will product like this, first term first and second term with the second term, and middle sign always will be plus. So 1 into B it's 1, 2 into D it's 2D. Okay, so B plus 2D, right? Clear? Now suppose by default, if it is given minus sign, suppose it is given somewhere, it is given minus here, so it will be minus accordingly, because we are actually it is plus, but when it is minus, so plus into minus, it's actually B minus 2D. Right students, I hope all of you have understood how to product
add and subtract the matrix. Now I'll end up the video with this part, that is when there are some equation and we have to find out some value of the variables like some unknowns by some matrix equation. How to do that? Like suppose if I say here I have a matrix that A, B, C, D is equals to 1, 2, 3, 4. See, these two matrices are equal, and I have already told whenever two matrices are equal, they should be of same order. Means the total number of elements should be equal. Here how many elements are there? 1, 2, 3, 4. Here 1, 2, 3, 4. So see, these two matrices are equal and they are having equal order. Now when they are equal, we get some equations from these matrices. How? Equal terms in the same positions, like A and 1 are in the same position, so A equals 1. If the positions matches, then the values should be equal if the matrices are equal. So again, if we carry forward like this way, like B is equals to 2, C is equals to 3 and D is equals to 4. I hope all of you can understand, whenever the position of the elements are same, then the values should be same. Like the position of C and the position of 3 are same, so 3 equals to C or C equals to 3. Okay, now all of you can start the exercise from the book, from the chapter matrices, and try out and let me know if you are facing any kinds of doubt. Thanks for watching this video. If you find this video helpful to you, you please share it with your friends and those who need this. And if you have not yet subscribed to our channel, please subscribe and don't forget to press the bell icon. Thanks for watching this video. Jai Hind, Vande Mataram, and keep in touch.